Okay, so Chapter-7, economic planning in Bangladesh. Like, how do we do that? Okay, let's talk about planning. Definitely, to lead a country, or definitely, for example, say, to do business. For example, the Board of Trustees of this university have built a business for them, right? Though this is a non-profit organization. Think it up. This is absolutely a non-profit organization, but this is a business. So, this business just cannot be done just like that. You know? What needs to be done? They need to do a lot of planning. Sir, door. আপনাকে বলছি। ওকে, সো যেটা বলছিলাম যে একটা বিজনেস স্টার্ট করার জন্য কিন্তু অনেক প্ল্যানিং প্রয়োজন হয়, রাইট? নাকি একটা বিজনেস ঠিক আছে আমার টাকা আছে এটা I have money, I'll invest, doesn't matter. I don't care if money will flow or not. If I will get something return out of this or not, I will do it. Is it like that? No, yes, hello? No. ঘুম পাচ্ছে? হ্যাঁ, সোডা? ঘুম পাইলে বন্ধ করে দে, আমার সমস্যা। আমার না পড়লে তো বেঁচে যাই। Trust me, আজকে আমার একটু পরে ইচ্ছা করছে। কত কষ্ট করে যে আমি আসছি আমি বাদ দেব? ঠিক আছে, তাহলে এটা তোমরা তোমাদের মতো করে নিবা। রাজি? You have to pick one, buddy. Pick one. Either I teach or I leave. And I don't mind. And ভিডিওতে বলতে হবে যে you guys granted me. আসেন। কে? Come. Come. আসো। I still have seats. Come guys, come. যতক্ষণ ঠিক আছে, এরপর আর কিছু করার নেই। Okay, done, settled, sweet. আচ্ছা, এবার আসি। So, যে কোনো একটা বিজনেস করার জন্য সার্টেন প্ল্যানিং প্রয়োজন হয়, রাইট? So, একটা বিজনেস কিন্তু এভাবেই দাঁড়ায় যায় না। এদিক দিয়ে আসে, এদিকে জায়গা আছে। আসেন। Okay, good. So, কার প্রেজেন্টেশন ছিল আজকে? Najmul Huda sir, na? He said sorry. Oh, he said sorry? Okay. I'll take it. I accepted his sorry. Cool. Okay. আচ্ছা, যেটা বলছিলাম। So, যে কোনো একটা বিজনেস করতে অনেক প্ল্যানিং প্রয়োজন হয়, এভাবেই হয় না। And when you do planning, you have to consider everything. Specifically, if you talk about a country, whenever we are talking about economic planning and whatnot, we have to think about a lot of things. আরো আছে আপনাদের ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে আরো কি আছে? আপনি লাস্ট চলে যান। I love interruptions. স্যার লাস্টে আসছেন আপনি yes shut up I said shut up. Thank you. Just kidding. Just wanted to make fun of you. Acha.
আমাকে 15 মিনিট সময় দিলে আমি শেষ করতে পারবো। Okay? So, whenever we talk about a country, we have to do a lot of plannings. And for certain plannings, we have to consider a lot of things. And what do you consider to take care of a country? For example, you have to take consideration of your total population of the country. You have to take consideration of your educational status, your education system, status of agriculture and industry, public health, domestic and foreign trade, volume of different resources, natural environment, transport and communication, and so on and on and on, everything. So whenever you are talking about economic planning, economic development, মানে আপনি যদি ডেভেলপ করতে চান তাহলে you have to consider everything. Specifically when we are trying to develop, let's talk about economy, then you have to definitely work on economic planning. You have to plan first. And before planning, you have to consider everything as a whole. আপনি যখন আপনার ইকোনমি কখন ডেভেলপ করবে, যখন আপনি আগে রাইট ক্যালকুলেশনস গুলো করবেন, when you calculate the right stuffs, when you calculate your right, when you plan the right things. But before you start planning, you have to gather data. ইদানিং একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করেছেন, did you guys see that there are people wearing a certain jacket which says that counting population or something? মাত্র যারা ঢুকলেন, মাত্র ইংলিশ প্রেজেন্টেশন দিয়ে আপনারা আপনাদের ফোনটা আছে না, ফোন আছে তো সবার, সাইলেন্ট করে বা বন্ধ করে আপনাদের ব্যাকপ্যাকে ঢুকিয়ে ফেলেন। ঢোকা ব্যাকপ্যাকে, ব্যাগে ঢোকা, ঢোকায় ফেলছেন সবাই? শিওর? ওকে, স্পিক। I forgot where I was. Anyway, moving on. Sorry, your loss. I tried. I know it's a big class, it's a last hour class. I am trying to, guys. All you need to do is help me a little bit for 15 minutes, that's it. Whatever. Okay, done? Settled? বসছেন? আপনারা যে লাস্টে যে দুজন আসলেন, আপনাদের ফোন আছে না? ফোনটাকে সাইলেন্ট করেন, ব্যাগে ঢোকান। Okay, thank you. Acha, let's talk about the necessities of economic planning in Bangladesh economy. আমাদের আসলে কি দরকার? What do we need? Number one, definitely we need to develop our economy system. Definitely we need to utilize our proper resources, like proper utilization দরকার আমাদের resources. Definitely আমাদের national income কে আমাদের promote করতে হবে. How do we know that what's our national income? Definitely we have to reduce inequality of income. Definitely আমাদের fruit production বাড়াইতে হবে. We need to raise our food production. Maximum গুলোই আমাদের whatever we have, we think that we can export everything. But that's not the right thing to do. We cannot export everything. We need
certain import. Sorry. Import what? Import what, sir? বুঝিনি আমি আপনার কথাটা আরেকবার বলবেন? না আমি বলছি ম্যাক্সিমাম থিং আমাদের ইনপুট আমরা আসলে অনেক কিছু বাইরে পাঠিয়ে দিই, আমি সেটার কথা বলছি। আচ্ছা পাঠায় ইম্পোর্ট করলে আমার তেমন একটা লাভ হয় না, আমার তো কিনতে হয় না। ঠিক আছে, আমাদের দরকার হচ্ছে কি সবকিছু বাইরেও পাঠানো যাবে না, কিছু জিনিস তো নিজের জন্য রাখতে হবে, রাইট? ওকে, সো we need to establish new industries like for more production. Because আমাদের কিন্তু এখন অনেক সার্টেন সেক্টরস আছে যেই সেক্টরে আমাদের অনেক প্রোডাকশন প্রয়োজন হয়, মানে আমরা ঠিকমতো প্রোডিউস করতে পারি না, হয়তো বা ইন্ডাস্ট্রির অভাবে, you know, so like definitely we need more factories. আচ্ছা, পাশাপাশি we need more labor forces. লেবার ফোর্সও কিন্তু প্রয়োজন আছে, নাহলে এই ফ্যাক্টরিগুলোতে কারা কাজ করবে? Anyway, also our number one problem, unemployment. Definitely there are a bunch of people out there, trust me guys, who are unemployed. The number is quite impressive. Why I say impressive? Because the number is quite big nowadays. সবাই চাকরি পায় না, everybody don't have a job. Trust me, I know at least, I don't know how, I cannot even tell you the number. The number is probably going to be super high. There are a bunch of people who does not have a job, so which affects the unemployment rate in my country. Let's talk about the types of economic plan. There are three different kinds of economic plan. Number one, a short-term plan. Number two, a mid-term plan. And number three, a long-term plan. Short-term plan. Short-term plan গুলো হচ্ছে এমন একটা প্ল্যান যে প্ল্যানগুলো we usually do this kind of plans for like either it can go up to 1 year or less. এক থেকে এক বছরের নিচে আমাদের এই প্ল্যানিংটা মানে শেষ হয়ে যাবে, এর মধ্যেই সব কাহিনী শেষ হয়ে যাবে। For example, fixation of GDP growth at a rate particular year to achieve. So এক বছরের মধ্যে কিন্তু GDP চেঞ্জ হয়, এটা যেমন একটা শর্ট টার্ম প্ল্যান হিসাবে হতে পারে। Number two, mid-term plan. বোরিং লাগছে সবার? হ্যাঁ, ওকে, 5 মিনিট ব্রেক নেই? এখানে একটা পজ বাটন আছে, টিপ দাও। ওকে, starting back. Short-term plan was what? Just এক বছর অথবা এক বছরের ভিতরে যে প্ল্যানগুলো আমরা ছোট ছোট কিছু প্ল্যান করি ইকোনমি ডেভেলপ করার জন্য, that is a short-term plan. How about mid-term plan? Mid-term plans are plans which can be developed within 5 years or a little bit more maybe. 5 বছর অথবা 5 বছর একটু বেশি লাগতে পারে। ফর এক্সাম্পল, আমরা একটা পদ্মা ব্রিজ করেছি, রাইট? পদ্মা ব্রিজ ইজ what? লং হয়ে গেছে বেশি? No, that's a mid-term plan. So 5 বছরের more than 5 years. So a little more than 5 years is fine, as long as it's not like 15 years. It's okay, you know. 5 বছর একটু বেশি হতে পারে, 7 বছর হতে পারে, একটু সময় বেশি লাগতে পারে। It can take a little longer time, but not too long. Not like long terms. For example, long terms are either 10 years, 15 years, 20 years, 25 years, or something like that. যেমন আমাদের একটা প্ল্যান ছিল হচ্ছে কি long back there was this plan of 2021. If you calculate from 1971 to 2021, it's 50 years. 50 years কিন্তু আমাদের একটা we had a very big plan, না? Bangladesh had a very big plan because where we started, Pakistan left us with nothing. We had
nothing. Industrially bolo, technologically bolo, educationally bolo, like we were nothing. They left us with a nil, with a zero. But now, see where we are. And all of you out there, you should be proud of it. Like today you are in the 14th floor of a building in Bangladesh. Just imagine, or ask your grandma or grandpa or someone, if they are alive, still alive, ask them what they did in 1971, how they felt. Did they ever imagine that there will be like 20-story, 25-story, 40-story building in Bangladesh? I don't think so. I think they're gonna say, oh my goodness, it's a dream come true. Nowadays, we go to different coffee shops and spend like 500, 1,000 taka, right? At least. The কয়েকটা লাটে খাইতে গেলে 300, 350 টাকা লাগে। আর একটু যদি লার্জ নিয়ে নেই তাহলে তো কারো সাথে গেলে আবার অন্য হিসাব, কেউ যদি খাওয়ায়। But it costs money. I heard from my grandma, 2 টাকা দিয়ে 7 দিনের বাজার, চাল সহ, গরুর মাংস সহ সবকিছু পাওয়া যেত 2 টাকা দিয়ে। Few days back, certainly খাবার টেবিলে আমি আর আমার বাবা বসে আছি, আমি আমার মানে whole family was there, and suddenly my dad randomly started saying that when he was in Dhaka University পড়ার সময় সে হঠাৎ করে একদিন ইয়াতে নিকুঞ্জতে এখানে একটা মাছ খাইছে। এটা ছিল চিয়া মাছ, কি বলে যে wait, oh my goodness. Hello. I'm talking about long back. Koi mach. Kata koi mach. And he ate it. It costed only 2 taka. I think it was 1984 or 82, 84, something like that. Somewhat like that. একটা koi mach রান্না করা, ভাত সহ, ভাত আর ডাল তখন ফ্রি দিত। ভাত ডাল ফ্রি ছিল, তরকারি খেলে ভাত ডাল ফ্রি। আমি জানি না, you guys heard it somewhere? Yes, sir. Yes, you did? Yes, sir. কোথায়? কোথায় শুনছেন? হ্যাঁ? Dhaka University, sir. আচ্ছা, not only Dhaka University, আগে লঞ্চে করে বা ফেরিতে করে বাইরে গেলে ভাত আর ডাল ফ্রি দিত। বরিশালের তো ভালো লাগে। Just kidding, just kidding. আমিও তোমাদের neighbor, so I can say it. I have the right. আচ্ছা, so ভাত ডাল ফ্রি দিত। তো আমার বাবা ভাত ডাল ফ্রি খাইছে এবং 2 টাকার একটা কই মাছ খেয়েছে। He had a koi fish which costed only 2 টাকা। এই যে কথা আছে না, কম দামি জিনিস খেলে ঝামেলা একটা হবে, গলায় ঢুকছে কাটা। Right? And after that, you know the rest. Had to go to the doctor and he spent like about 200 টাকা on doctor. And those days, ওই সময় 200 টাকা অনেক টাকা। If you imagine 2 টাকা দিয়ে কই মাছ পাওয়া যায়, তার মানে 200 টাকা is a very big deal, পুরো মাসের খরচ। It was hard, right? So আগের দিনে things were that way. এখন কই মাছের দাম কত, do you know? একটা 1 কেজিতে কয়টা উঠে? তাও আবার এই ছোট ছোট সাইজ, right? Exactly. So guys, yes, we have come a very far away from 1971 to now. This is 2022. Like 51 বছরে we have come a very long way. We are doing great, mashallah. And our long term was এই যে 2021, এই দেখো 50 বছরের একটা জার্নিতে কিন্তু আমরা অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপমেন্ট করেছি। We have developed ourselves economically. And মানে সব ভাবেই আমরা কিন্তু নিজেদেরকে ডেভেলপ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। So these were just like the example ছিল, but these were the 3 kinds of economic plan. Economic plan you need to know. পরীক্ষা আসতে পারে। আচ্ছা, বাংলাদেশকে আমরা আসলে how do we want to see Bangladesh as? How do we want to see it as? আচ্ছা, democracy and effective parliament, definitely ওটা আমাদের মাশাআল্লাহ আছে, খারাপ না। Political framework, decentralization of power and people's participation, okay, সেটাও
আছে আসার কি আছে good governance through establishing rule of law and avoiding political partisanship. So যেমন we don't do bias stuff. যখন যে কোনো একটা সার্টেন জিনিস যখন পার্লামেন্টে আসে, whenever certain things come to the parliament and it gets established, do you guys remember that there is a rule like in the parliament there has to be like a voting system. The voting system is this way that 2/3 of the people in the parliament has to vote yes for that. Otherwise, it does not get voted in. It does not get established. So for the establishment, there has to be at least 66.66666% votes from the parliament. So, এরকম certain জিনিস কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ we're doing good. But yes, it can be better. আমরা আরেকটু মিলে ঝিলে কাজ করতে পারি। Transformation of political culture, yes, we need that, definitely. A society free from corruption, oh my goodness, hell yeah. I'm sorry. Definitely, corruption থেকে আসলে আমি জানি না মানে maybe if corruption gets reduced, তাহলে অনেক কাজ হতে কিন্তু অনেক সময় লাগবে। মানে I feel that way. মানে if I be honest with you. It's recording, sir. Oh, shoot. Sometimes I forget. Thanks for reminding, though. Anyway, moving on. You know, I can say, I don't care. যেটা বলছিলাম যে, for example, even I do certain things too. আমি usually এখন চেষ্টা করি, আগে করতাম না. For example, if I need to go to a bank, I would never stand in front of the cashier. I would directly go to the manager's room. আমার বাপের পরিচয় দিয়ে আমি easily টাকাটা নিতাম বা আমার যদি if I needed money, I would just directly go to the manager and ask for money. I would give him the check and he will do the rest. I kinda still do that, মানে করি এখনো, but ঢাকাতে কম করি। আমার actually এখন যাওয়াই লাগে না, কারণ হচ্ছে গিয়ে is ATM cards, I just use my card. I just don't want to go. So মানে আমি কেন বলছি এটা যে just imagine if there was a rule set that okay, you cannot do certain things, you cannot utilize your power in certain areas. That would be better. Just imagine if I would just, not only me, everybody would stand in the line, stand in the queue, and then go from there. That would be nicer. Especially the first world countries, they have already established that. Maybe in next 20 years, we'll establish that too. It's gonna take a little longer time. That would be like a little long-term plan. But I think that's the long-term plan for Bangladesh. We'll get there. Someday, certain people won't take money from you and let you go. If you don't have a driver's license or something, you know, the same. They wouldn't let you go. They wouldn't take money from you anymore. That day will come, but not yet. Another 20 years, maybe. Maybe you and me, maybe we both will survive and both will see it, but it will happen eventually. If not today, later. It will happen. Achha. Empowerment and equal rights for women, absolutely agree. I agree with it. There has to be more like equal right for women. Economic development and initiative, and Bangladesh in the global arena. এই দুটো পয়েন্ট আমরা একটু ডিটেইলসে আসব। Economic development and initiative. যে জিনিসগুলো আমাদের দরকার, the things we need for those is we need to meet the basic needs. Do you guys know the basic needs of a human? পিছন থেকে শুনি বলেন, পিছন থেকে last row বলেন, what are your basic needs in like as a human? I can't hear you, sir. Louder. Huh? In English. I have two foreign students here. They don't understand Bengali. Boshe, huh? Food. Okay. Clothes. Education.
but okay, I'll take it. Then there's one more. The most important one. Sorry? Human rights. দরকার আছে, but ওইটা আমাদের আছে already. Next, ma'am. What's the fourth thing? Do you know? Yes, you. I don't know your name, but yeah. Any idea? Shelter. Basic need? Sir. Are you the ma'am? No. I don't mind if you become the ma'am. Yes, ma'am, বলেন. What's the fourth thing? উনি তিনটা বলেছে আর একটা বলেন. Any idea? treatment. আপনিও ম্যাম? হতে পারে. Any idea? No? কে ম্যাম? এইবার ম্যামটা কে? আপনি? আপনি? হতে পারেন? হতে পারেন. ওকে, আচ্ছা, উনি বলে দিয়েছেন, কয়েকজনই উনি বলেছেন আর কি লাস্টেরটা, সেটা হচ্ছে যে হোম মানে শেল্টার. These are the basic needs that you need to make up. We need to meet the basic needs. Also, we need to take care of our population and our labor forces as well. আমাদের পভার্টি যাতে কখনো বেড়ে না যায়, পভার্টি যাতে একটা সার্টেন লিমিট পর্যন্ত থাকে. We need to take care of our food and nutrition, যেটা আমরা করি না. We need to take care of our healthcare system, which we do not have one. We need to work on them. এইগুলো, এই সার্টেন জিনিসগুলো আছে, এগুলো যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি, it will be better. We need to take care of our education system. We are mashallah doing good in education, but we can do better. We need to do better. Industry, we need to create more industries for more production. We need to take care of our energy security. Nowadays একটা জিনিস খেয়াল করছেন, মাঝে মাঝে ইলেকট্রিসিটি থাকে না, একটু ঝামেলা হচ্ছে, রাইট? সবসময়। বাট একটা জিনিস কি জানেন, গত 2-3 দিন থেকে না ইলেকট্রিসিটি আমি দেখছি যায় না। সকালে যায়, ঠিক না? সকালে ভালো ছিল। হাউজিং সিস্টেম, আমাদের কিন্তু এখনো দেয়ার আর মানে সার্টিন কি বলে দেখি সার্টিন এরিয়াস, যে এরিয়াতে আপনার মনে করেন যে দেখবেন যে রাস্তায় এখনো মানুষরা ঘুমাচ্ছে, রাইট? জাস্ট বিকজ দে আর হোমলেস। ধানমন্ডিতে ঘুমায়, রাইট? অনেক জায়গা আছে, অনেক জায়গা আছে যেখানে রাস্তার পাশেই ঘুমাচ্ছে। আচ্ছা, anyway guys, moving on, শেষ করি তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, so অনেকেরই এখন যারা হোমলেস আছে তাদের জন্য হাউজিং সিস্টেমটা প্রয়োজন, right? We don't want to see people roaming around. We have to take care of our environment and definitely water sources. Water sources are kind of taken care, but still, if we can develop more, it would be nice. আচ্ছা, এখন আসি বাংলাদেশ in the global area. দেখেন, 1971 and us as Bangladesh winning was a very big deal, and everybody needs to understand it. আপনি যদি আপনার দেশের কথা কাউকে না বলেন, no one is interested out there. True. If I ask my foreign students, do you guys care about Bangladesh's independence? Probably not. Do you? You don't. Because they, like, I don't know if you, like, where are you from? Somalia. Was there a war or something? No. Never? You guys never had a war or something with anyone? Somalia and Somalia are different. Okay. But Somalia, there is a war. There is a war? Yeah. Okay. You definitely care about that war, don't you? Yeah. Exactly. So the same way, we should care about ours. And the fun part is, we won. We should feel very proud about it. আমি কি বোঝাতে পেরেছি? আপনি যদি নিজের স্ট্রাগল, আপনাদের বাংলাদেশের যে স্ট্রাগলটা হয়েছিল, if you don't talk about it, no one is interested to know. Seriously. But whereas we are the only country in Bangladesh, only country in the world that have fought
for their language. And you should be very proud. We fought for our, not only for our independence only, we fought for our language as well. Otherwise we would be speaking a different language today. আমি বাংলার জায়গায় অন্য আরেকটা ল্যাঙ্গুয়েজ বলতাম. Yeah. Trust me, while I was in America, I said it to several people out there. A lot of them laughed. Like, seriously? For language? That's funny. That is funny. Because how can someone take your mother tongue away from you? It's a big deal. But yeah, we won gold. We did great. So, you have to speak about it, and you have to speak to your younger generation about it. I think I know a bunch of teachers out here, right? You teach, right? If you do not speak this to your students, you cannot be a good teacher. You should. I have a subject called Bangladeshi studies. Oh, you teach Bangladeshi studies. Asho. No, I don't want to do that. I'll let you teach one day. How about that? I'll let you teach one day. Something else. Great, awesome. So, নিজের কথা যদি না বলো, আমি একটা কথা সবসময় কিন্তু বলি যে নিজের মার্কেটিং যদি নিজে মার্কেটিং না করো, কেউ করে দেবে না। Same goes for this. If you don't talk to your younger generation about it, no one is going to help you in the long run. Okay, culture. Measures will be taken to remove obstacles in the development of Bengali culture, literature, art, music, and sports to provide all opportunities by the state to enable the younger generations to attain international standards and contribute to the nation. We have a very different culture, isn't it? এবং আমরা Bangladesh is such a country that we are very, very, very diverse. আমি জানি না আপনারা এগ্রি করবেন কিনা, অনেকে হয়তো বা করবেন না, বাট একটা জিনিস খেয়াল করবেন, everybody celebrates Eid, everybody celebrates kids Christmas, everybody celebrates like the Buddhist day, everybody celebrates like any pujas. মানে always there is like মানে প্রতি মাসে something is going on. We celebrate anything and everything. আমরা সব celebrate করছি, isn't it? এবং we go beyond our religion to celebrate certain things. I do. অনেকের অনেক certain ইয়া থাকতে পারে, but I'm sorry, but I don't care. I celebrate everything. I pray to নামাজও পড়ি, 5 ওয়াক্ত পড়ার চেষ্টা করি ইনশাআল্লাহ. But I don't mind. I am not bothered. Because it's my culture. It's a Bengali culture. And we should protect it. And you should tell the younger generation about it. Okay. Last but not the least, foreign policy. আমাদের একটাই পলিসি, সবাই আমার ভাই ভাই, কোনো ধরনের কোনো ঝগড়া, ঠিক আছে? So we don't want to fight. Everybody is our friend. We don't want to mess with anyone. We don't want anyone to mess with us. আমরা আমাদের মতো ভালো আছি, আপনারা আপনাদের মতো ভালো থাকেন। আমি যদি আপনাকে কোনো হেল্প করতে পারি আমি করব, আপনি আমাকে যদি কোনো হেল্প করতে পারেন করেন। I'm good with everything. That should be the policy. That is the policy. কোনো ঝামেলার মধ্যে আমরা আমাদের মতো ভালো আছি, সুখী আছি। Clear? Okay guys, that was your chapter 7. আপনারা যদি আরেকটু কোঅপারেট করতেন, if you would have cooperated a little bit more, তাহলে আরো আধা ঘন্টা আগে বাসে চলে যেতে পারতেন। করেন নাই, but fine, it's okay. I don't mind. আচ্ছা, না ইচ্ছা করতেছে না আজকে, next day. Next day. Anyway, তুই এমনিও ফেল করবি বাদ দে। একটু ভিডিওটা বন্ধ করে দিলাম।